স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেছেন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশ পুনর্গঠনে নেমে বঙ্গবন্ধু মাত্র ৩.৫ বছরে $৯৪ মাথাপিছু আয় থেকে $২৭৭ মাথাপিছু জিডিপি উন্নত করেছিলেন, আর সামরিক শাসকেরা ২১ বছরে মাত্র $৫২ জিডিপি প্রবৃদ্ধি করেছিল। এই চিত্র থেকে বোঝা যায় বাংলাদেশ কতটা পিছিয়ে পড়েছিল সামরিক নেতৃত্বের হাতে। বুধবার মিরপুরে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে অ্যাডভান্সেস ইন সিভিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়ালস শীর্ষক 3 দিনব্যাপী দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এই কথা বলেন। Show my humble respect to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who dreamed this country to scale up the people's life from this kinds of a serious poverty. And so he fought in whole life. After that, he have lead it for the independent. After huge armed struggle, we have achieved our independent country, Bangladesh. And he have started his ambition to leave the country as a developed country, as because the peoples of this territory have been suffered miserably since long. The history of this country is the submerged of the poverty. So, to lift from this kinds of a miserable situation, father of the nation started a journey after immediate of independence. But misfortunately, after 3.5 years, he have been assassinated. এ সময় মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম বলেন, খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশকে মাত্র 5 বছরে শেখ হাসিনা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তোলেন। তিনি বলেন, সমাজের সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে দেশের উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। So there is a good numbers of success. That is, I want to point out one thing. This MIST was established in the year 98. So actually see, from 1971 to that is 1998, this is a huge time. So this MIST, or establishment of this MIST, was think by the present Prime Minister Sheikh Hasina. Before that, there is a many ruler was there. So I want to go not to criticize, actually just to compare what was our status and where from and what we want to reach. So MIST was established. Like MIST, many numbers of the academy have been established by present Prime Minister with the aim that they will contribute in their own area and in own segment for the national building. এ সময় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা তাদের অর্জিত জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেরা যেরকম সমৃদ্ধ হবেন, তেমনি বাংলাদেশের সিভিল ইঞ্জিনিয়াররাও সমৃদ্ধ হবেন বলে আমার বিশ্বাস। MIST have taken a very good initiative today. They have invited the very distinguished guests from the academia and many other sources, just to share the knowledge and to contribute, because ultimately in the whole over the world we are human being, and a lot of research anywhere else. You see, once there is a tariff barrier to protect yourself, to grow up your capacity and your organization, to survive your organization. Now there is what they think, the withdraw the tariff barrier. So just allow everything to be penetrated everywhere. So with the survival of the fittest, such Darwin's this quote word. So that why market is, now we are saying the market will determine who will survive or who will not. This is why, and this is very beneficiary and this is fruitful. So
I am not an engineer, I am not a technician, so despite it that, I don't know why they have invited. As a minister, they might be invited. I am not a resourceful person, but there is a lot of resourceful persons seated in front of me. I think with through the discussion and exchange the views, you can develop something else. Just whenever I was sitting with Honorable Mr. Ainul Nisar, I was asking what is the elasticity of the construction. অনুষ্ঠানে প্রফেসর ডক্টর আইনুন নিশাত পদ্মা সেতু সহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের অবকাঠামোগত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। A construction of a building from outside, a building is being constructed from outside, it will look like a fort made by bamboos. Scaffoldings were not there. Things have changed. We learned that the curing of concrete should be done for at least 21 days, preferably 28 days. I was involved with Jamuna Bridge. It was done in 24 hours. সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ওয়াহিদুল ইসলাম, মেজর জেনারেল আবু সাইদ মোহাম্মদ মাসুদ। এতে মূল বক্তা ছিলেন নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ক্যান্টারবেরির প্রফেসর গ্রেগরি ম্যাকরে। So let's talk about the pre-earthquake consideration. So this is Christchurch. It's a very small town in Bangladesh standards. It's probably 400,000 people, and it was dominated by reinforced concrete construction following Park and Paulet's work on that topic.